live stream number 43. My name is Hakao and I'm the host for today's live stream. So happy Monday to everyone. I hope you have had a wonderful weekend and look forward to a fruitful week ahead. So before we go to meet our today's special guest for the live stream, I'm very happy to make this announcement because as you know, many of us might have been waiting for this opportunity for a while now. So very soon, this weekend, we are going to open class 3, level 3, for all Vietnamese and foreigners alike. So it's going to take place on Friday, so the 5th, 6th, and 7th. So that is Friday, Saturday, and Sunday evening time in Vietnam. So that is Friday, Saturday, and Sunday morning time in the USA. So that's actually 8 o'clock. The class will start at 8 o'clock New York times and will go on until noon time. And the class will start, actually we will open the Zoom room at 8 New York times, and then the class will officially start at 8:30 New York times, in the morning, and that is in evening of Vietnam time. 7:30 p.m. Vietnam time is when the class will start officially. And so this is a great opportunity for us all to, especially for those, well, this is only reserved for those who have taken class 2. And so for those who have not completed class 2, please do not go to the class, or of course, if you register and you can still listen in, but do not receive the activation. So that is a special message from us. So this class 3, is reserved for those who have completed class 2. Okay, so very excited because you're gonna see. I'm not gonna share much now because you're gonna see when you join the class. But for a lot of people, maybe they haven't felt much or anything, for after class 1 and 2. But for class 3, they can feel the significant difference. And so I hope that you will receive wonderful benefit from class 3. So, and that's for class announcement, very exciting. And later on, as you know, we're gonna have class 1 on November 20th and 21st. And when it comes close to that, we will make announcement as well. And so now for today's live stream, it's my great pleasure to welcome a young chap from Ho Chi Minh City. He is a real estate broker now at the moment. He graduated from the University of Science and Technology a while back, and he's working in the real estate market. His name is Giang. It means river in Vietnamese. He's married for a while now and has a daughter, and he's going to share how energy has helped his life, improve his life quality to you all audience. So please join me in welcoming Giang Tieu. Hello Giang. Hello. Hello, chào Giang. Dạ, em chào chị và em chào cả nhà NLG. So I'm gonna have translate for Giang. So Giang just say hello to everyone and hello the energy family. So Giang, em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình đến với khán giả đang nghe chương trình không? Dạ vâng. Em tên là Giang, là Tiêu Hải Giang. Khi em tham gia chương trình này thì em hơi run, bởi vì đây là chương trình trực tiếp phát nói chung là toàn thế giới rồi, thì chắc không được nói không được lưu lót nhau. Thì em tham gia vô cái bên NLG này á là từ tháng 7 năm 2021 và em thực hành. Hiện tại á em đã có một bé, em đã lập gia đình và đã có một bé, và tham gia thực hành á, duyên lành mang đến là nhờ
là nhờ chị Quế là rồi mới mới giới thiệu cho vợ em. Thì sau đó vợ em giới thiệu, nhưng mà em thực hành á, lúc đó em học mà em với cái tâm trí là gọi là không tin tưởng, nhưng mà khi mà em học rồi á là bắt đầu em tin tưởng energy, và em đang thực hành tốt. Tuyệt vời, để chị sẽ dịch cho khán giả nha. Dạ. So, hello everyone. My name is Giang Tieu, and I'm living in Ho Chi Minh City. It's my first time to appear in a live stream talking to global audience. So I'm a little bit nervous. So excuse me if I'm a little bit nervous now, but I will try my best. Yeah. So Giang shared. His journey to energy started in July 2021. So just a few months ago. And the reason how he came to know energy was because Ms. Quay, so is one of the great supporters in the Energy Network, is a friend of his wife and introduced energy to his wife. And his wife took up the class, registered and practiced. And after that, his wife, asked Giang to join her in learning energy. And his first reaction was, okay, if you ask so, I will do it. But he didn't do it wholeheartedly, or he didn't quite believe in it at the beginning. He did it because his wife asked him to do so. But since he took energy and started practicing, and his confidence in energy increased, and now he's a firm believer in the method. So Giang ơi, thế thì cho chia sẻ cho mọi người với chị biết một chút nhá, là em nói là đầu tiên em không có tin tưởng lắm này. Sau đấy Đúng thì rồi. khi mà học energy thì em cảm thấy bây giờ em cảm thấy tin tưởng. Thế thì vì sao trong lớp học hay là trong buổi thực hành có điều gì xảy ra mà sao em thay đổi cái suy nghĩ và quan điểm như vậy, từ cái việc không tin cho đến cái việc tin tưởng? Dạ, thật sự thì để em nói lời cảm ơn thì em không biết là bao nhiêu là cho vừa đối với riêng cá nhân của chú Phúc và NLG nhà mình. Thì em xem giống như em xem NLG giống như là ngôi nhà thứ hai của mình vậy đó. Thì cứ là mà em thực hành giống như là người ta nói là văn ôn võ luyện, thì em thực hành hàng ngày. Thì em lên nghe chú nói về những cái điều kỳ diệu của tế bào gốc mang lại, và chú truyền đạt những cái thông tin mà ngày xưa em chưa từng biết, và em nghĩ nó thích hợp với em. Và em quyết tâm em thực hành, và đến khi mà em tiếp nhận được cái đó rồi á, là bắt đầu hình thành trong em là em quyết tâm là em thực hành, và em mong muốn em chia sẻ cho bạn em, và em chia sẻ cho người thân. Thì cái mục tiêu là em học là em sẽ em cố gắng em chữa bệnh cho hai đứa em họ của em. Thì hai 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 em ấy thì dạng như là tinh thần không được ổn định á, thì em muốn mục tiêu đầu tiên của em á là em làm tốt cho gia đình mình, cho bản thân mình và cho gia đình mình trước, rồi sau đó em sẽ chia sẻ cho mọi người. Rồi, cảm ơn em. Chị sẽ dịch sang tiếng Anh. So Giang said that he could not express enough his gratitude to Mr. Lee for having brought energy to Vietnam that have benefited a lot of people, including himself. And he considered energy almost as his second home now. So of course, his first immediate family is his first home, and energy family is his second home. And so he said earlier that he didn't trust or didn't believe in the method when his wife asked him to take up the class. But after that, he said that he would listen when he agreeing to register for the class. He started listening to Mr. Lee's talk.
And Mr. Lee talks about, the 5 forms of love and other things that he didn't quite know before. But actually, when he internalized it, it sort of made sense to him. And so he first he listened, he reflects, he internalizes it, he understands it, and he practiced the method. And then slowly, that's a process of changing him from a non-believer into a believer, especially when he practiced every day. And now Giang he shared with me earlier that he's even more diligent in practicing than his wife. And he is his aim now, and his goal now, is first to practice to improve himself, improve the happiness and the quality of life in his family. And then after that, he will use it to help other people around him. He already started sharing the practice with some of his close friends and relatives. And he said that he now has two cousins who are having challenging time with their mental health condition. And he's hoping to use the practice to help treat them as well. So yeah, that's great to hear his story. So let's continue with the conversation with Giang. So, okay Giang ơi, thế là em mong muốn thế còn em mong muốn là chia sẻ với mọi người và chữa cho hai em họ của em, đúng không? Hai em họ là bao nhiêu tuổi rồi năm nay? Năm nay một em thì 20, em không, tầm 20 mấy tuổi chị, em không nhớ rõ lắm. Hai đứa. 20 tuổi. Đã ra trường đại học, tốt nghiệp đại học chưa? Ra trường chưa? Dạ không chị, hai đứa không được đi học. Hai đứa không được đi học hả? Ok, các bạn ở quê đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Thế thì bây giờ chị sẽ dịch cái phần đó cho khán giả, nhưng mà mình sẽ quay trở lại câu chuyện của gia đình em trước nha. Sau đấy mà mình sẽ nói chuyện thêm về việc em giúp mọi người ở xung quanh em như thế nào. Em chia sẻ với cả chị và khán giả bây giờ một chút đi về, ok, em đã nói là em biết đến energy từ tháng 7 này, rồi vợ em giới thiệu và em tập này, và em dần dần là tin tưởng vào môn học này, và em tập chăm chỉ này. Thế đấy thì em chia sẻ với mọi người một chút là thế energy đã giúp cho em, cụ thể là em và gia đình em như thế nào về sức khỏe hay là về mối quan hệ giữa em với gia đình? Đầu tiên thì em nói về cái cảm nhận của em trước, là khi mà em tập ngày xưa tới giờ em bị đau vai gáy. Thì cái thời gian mà nó đau mà hồi lúc trước là nó cứ liên tục, cứ 1-2 ngày là nó bị, 1-2 ngày là nó bị. Đến khi mà em tập mà em cảm nhận cái được sự ấm nóng bắt đầu từ tháng 9 tháng 10 là cái hiện tượng cái tình trạng đau là bắt đầu nó giảm theo từng ngày. Hồi trước là 1-2 ngày, thì bây giờ lâu lâu thì nó mới đau lại. Em làm việc nặng nó giãn lắm thì nó mới đau lại. Thì em cảm nhận rõ rệt nhất là ngay chỗ cái đau vai gáy. Còn rồi cái cảm xúc của em thì em cũng đã biết dằn lại, không còn về mối quan hệ vợ chồng. Thì nó cũng trở nên tốt hơn khi mà hai vợ chồng đều học NLP hết. Cái dịch ở cái phần mình sẽ nói về quan hệ vợ chồng và quan hệ trong những người trong thân trong gia đình sau nhé. Bây giờ chị sẽ dịch về cái phần chữa lành, về cái tổn thương về vật lý của em trước nhé. Okay, and Giang just shared with us the benefits of energy that he could feel directly on his body. So he used to practice sports a lot, he told me before. And so maybe during the time that he practiced a lot of sports, he got some kind of injuries. And so now, every now and then, he actually just said that, every 2 or 3 days, he will feel the pain in his shoulder and in the neck.
So since he came to know energy and practice, and he also shared that he started, remember, he started in July and finished class 2 at the end of July. And for the month of August and a little bit to September as well, for a few weeks, he couldn't feel much. Yeah. And then starting in, a few weeks later, September, he could start feel the warmth in his spine, but it's on and off. And then recently, just until October, beginning of October, that he can feel the warmth in the spine, almost like every day. And his pain also changed accordingly. Gradually, about in September, he could feel that the pain is lessened, and also it happens, over. It happened, shorter, but also over. How do I say this? So less frequently, yes. And so the pain also occurred less frequently. And yes, so that's the first benefit that Giang could feel directly on his body, and that reaffirms his belief in the method. So okay Giang, vậy là em đã thấy là sức mạnh của energy đúng không? Ở trên cơ thể mình, trên cổ vai gáy của mình được cái hỗ trợ được cái phần đấy. Thì bây giờ em tiếp tục chia sẻ về cái sự tốt lành của energy trong cái mối quan hệ của gia đình như thế nào. Thì thứ hai nữa là em cảm nhận được cả hai vợ chồng đều học energy, và bây giờ tình cảm hai vợ chồng á, gọi là gắn bó. Ngày xưa khi mà em quyết định em không làm xây dựng, em về với em đi làm bất động sản để không có đi nhiều giống như ngày trước nữa, thì hai vợ chồng cứ gây mà nổi tiếng ở trong cả hai gia đình nội ngoại luôn á, đến mấy đứa cháu nó cũng nói. Thì bây giờ thì cái tình trạng đó nó đang được cải thiện dần, tức là không có cãi nhau nhiều nữa, mà dù hai người có giận nhau đi chăng nữa thì cũng chỉ nói xong lúc đó, nói ra hết những cái lời mình muốn nói rồi, xong đó rồi thôi, bỏ qua hết mọi thứ và hai vợ chồng bắt đầu làm lành lại với nhau. Thì em cảm nhận cái đó, thì em cảm thấy vợ em á là sẽ như là yêu thương và chăm sóc cho gia đình nhiều hơn, em cũng dành lại tình cảm cho vợ em với con em nhiều hơn. Đó là cái sự gọi là sự kỳ diệu của 5 yếu tố tình thương mà energy mang tới. So Giang just shared that, of course, you all know now, hopefully by now, that the foundation of energy is the 5 forms of love. And so on top of the benefits to his physical health, energy has brought wonderful effects and benefits to his happiness, family happiness, couple happiness. Giang used to work far away from home after graduated from university. And he worked in construction business, and he was often away from home. And then his wife asked him to move back, to move his job so that he can be closer to home. And he did so, follow his wife's advice. But when he moved closer to home, and he spent more time with his family. Then he saw that the many conflicts that didn't appear before in the relationship start to emerge because they spent a lot of time together, and there were a lot of conflicts between the husband and the wife, a lot of battle. He used the word, I think, like battlefield between the two, and even the relatives could notice that and comment on that. But luckily, miraculously and wonderfully, since he practiced energy and his wife also practiced energy, the relationship has improved significantly. So now, every now and then, they will still get into maybe an argument or even a quarrel. But if they were in that position, then they will speak out
what they have in the mind. They also watch their temper, watch their temperament, and if they need to say something, they would say it out. But then quickly they agree to disagree or agree to move on quickly. So no longer dwell, linger on the argument, but quickly move on to harmony among each other. So and Giang is, he's very young, as you can tell, like a young chap from Ho Chi Minh City, started a new family. Of course, probably didn't have a lot of experience in managing the relationship, especially in husband and wife in a marriage. But energy has helped him tremendously in maintaining, in regaining and maintaining couple happiness. And so he just shared that the relationship between him and his wife, and now his wife, he feels that she's more loving towards the family and towards him. She takes more good care of him and the family, and he also feels more loving towards the wife and takes better care of the family too. So that's wonderful to hear. Rất là tuyệt vời Giang ơi. Vậy thì ngoài mối quan hệ với vợ chồng ra, hình như là em có chia sẻ với chị là nó còn giúp mối quan hệ giữa hai vợ chồng với đứa con gái của em, với bạn con gái, đúng không? Em có thể chia sẻ với mọi người một chút không? Dạ đúng rồi. Thì cái cảm nhận thứ ba của em á là về đứa con gái của em. Mà nó lúc trước á, lúc mà khi mà em chỉ em học xong rồi em chữa lành cho bé thôi á, thì lúc mà chưa học luôn thì bé cứ hay khóc hay quấy, là thứ nhất là khi mà sáng ngủ dậy á đều khóc nè, buổi trưa ngủ dậy cũng khóc nè, nói chung là khóc dường như là khóc quá nhiều luôn. Rồi khi mà em học xong em chữa lành thì em chữa lành cho bé thì cái tình trạng nó vẫn còn nhưng mà nó không giống như lúc trước, nó bớt lại một xíu nhưng vẫn còn khóc. Sau khi mà vợ em kêu là thôi anh học rồi lớp 2 xong thì anh cảm hóa cho con, thì từ đầu tháng 10 khi mà em cảm nhận rõ rệt sự ấm nóng trong cơ thể em á, thì bắt đầu em mới cảm hóa cho con. Thì từ đầu tháng 10 đến hiện tại bây giờ á, là nói chung là nó cũng không được dài lắm. Thì cái kết quả mình đạt được á, là bé trở nên ngoan hơn, lễ phép hơn, và nói chuyện thì có dạ thưa vâng, dù là chưa tròn 3 tuổi nhưng mà đã không bỏ được những cái tính đó rồi. Dạ thì giảm khóc bao nhiêu phần trăm? Giảm khóc bao nhiêu phần trăm rồi? Bây giờ là không còn khóc buổi sáng, không còn khóc buổi trưa nữa, mà thức dậy tự làm, là gọi là tự xuống đi tiểu một mình, rồi không còn, nói chung là không còn khóc giống như lúc trước. Giảm nhiều lắm chị, giảm nhiều. Yeah. So the third benefit that Giang could see of energy onto his personal life is in the relationship between the couple, he and his wife, and the baby, his daughter. He has a 3-year-old daughter now. And before energy, the daughter used to cry all the time. So she cried in the morning, when she first wakes up. She cries in the morning. She cried in the during lunchtime, in the afternoon, and so basically she cried all the time and whining and crying. And since Giang started to practice energy, so he took class 1 level and class 2. And he used there's a formula, we call it transform, which is called transform relatives and transform loved ones, transform family members formula. And Giang used his formula to help transform his daughter. So at the beginning, when he first practiced it, because he couldn't, as remember, he didn't feel much at the beginning. So yes, the whining and crying decreased as well, but just
slightly, but really starting from October again. So in October, he started to feel the warmth in the spine almost every day. And he also remember, I chat with him before, that there's a Mr. Lee used to say that it's only when until you can feel the warmth in your spine, then you should use this formula to help transform your loved ones. Because then that means that you have enough energy to do so. And he start to feel the warmth clearly in October, and that was about 4 weeks ago, and he started to use it to help transform his daughter. And now after 4 weeks, the result is that the baby doesn't cry much anymore. Actually, he said that I just asked, and he said she doesn't cry anymore. She doesn't cry in the morning, no longer cry in the morning, no longer cry during lunchtime or in the afternoon. And when she wakes up, she listens to people around. She's responsive to the parents. She would listen to the parents. Now she knows how to say yes and please, all of those kind words to his parents. She's a much better daughter now. So that's a wonderful benefits that Giang could feel from energy in help transforming his daughter. And so the three benefits, the one on his physical body, the pain in the shoulder and the neck, the relationship with the wife, and a better daughter, an easier to raise, and nicer and better, more wonderful daughter to have. So yeah, that's it for. So we have 3 more minutes, but I think that we still probably have a bit more time. Let me see here. So we probably have a bit more time. So Giang, chị sắp tới là mình sắp sửa đến 9 giờ là mình sẽ chuyển sang kênh cho chú Phúc nha. Nhưng chắc là trước đấy mình cũng còn 1-2 phút nữa thì chị muốn hỏi em một chút, là em nói là em đã chia sẻ energy này đến cho bạn của em đúng không? Bạn thân của em đúng không? Em có thể nói một chút việc đó được không? Ngắn gọn nhé, để trước khi mình chuyển sang kênh. Dạ thì em hôm trước em cũng có nói với bạn rồi, thì bạn đã đăng ký học lớp 1 của chú rồi, lớp 1 và lớp 2 rồi, đã đăng ký học luôn rồi chị. Ok. Thì em chia sẻ một chút về cái giống như là cái tần số của energy với cái tần số của em trùng với nhau, thì em mới em mới thực hành tốt. Vậy là giống như là mình em quan điểm á, sau khi học 5 yếu tố tình thương của chú rồi á, em mới nhận ra là mỗi người ở trong nhà, mỗi thành viên trong gia đình á là một tế bào, giống như xem như là một tế bào gốc. Thì mình tốt lên á, thì ở trong gia đình thì mình mới tốt lên, và mỗi một gia đình á là một tế bào của xã hội, thì mình làm tốt từ bên trong, thì hy vọng là đó. Thì khi mà em nhận ra điều đó rồi á, là em quyết định em gắn bó với NMC. Ok, rất là tuyệt vời. Ok, chị nghĩ là có thể là sắp mình đã phải chuyển kênh nhé, sau này chị sẽ dịch cho khán giả trước khi mà chúng ta kết thúc nha. Ok, rồi em sẽ So it's time for us to achieve the end. 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 Okay, so let me transfer. Để chị share em ơi.
Và bây giờ cũng đã đến giờ, chúng ta sẽ vấn lên phần năng lượng. Anh chị em chuẩn bị sẵn sàng nha, chỉ còn có mấy mươi giây nữa thôi, xong rồi. Thì Trang cũng cho chú thời gian nha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu.
Của anh Linh có hỏi gì không? Welcome back everyone. So, Không muốn all right, let me just Dạ con không có câu hỏi gì chút. do the technical here. Học mất bạn. All right, great. Welcome back, and I hope you have well received the energy. And so let's now continue with our conversation with Giang. So before the transmission, Giang just shared with us his thoughts, his philosophy on energy. Since 5 forms of love is a foundation, and he said that when he practiced five forms of love, he is tuning the same frequency as love, as the source energy. And when he is in that zone, he's more loving, more harmonious with people. He's a better version of himself. And when he improves himself, because for him, himself is almost like a cell in the body, and he considers himself is almost like a cell in the body, and the body here is the family, and the body here could be the community and the global planet, and he's just one cell as a part of that. And so when he improves himself, when one cell improves, and that helps to that helps other cells, other members in the family improves too. So which essentially what he meant is that we are part of the bigger family. We are part of the bigger picture. And for us to, if we want to see a better family, we want to have a better family, want to see a better world, a better planet, a better country, then we must do our part first. That means that we need to improve ourselves, and that's the way for us to help to improve the family, the community, the country, and the planet. So that is Giang's thought. And so he's practicing that every day, not just helping to improve himself, but all the way, right, to the planet level. So welcome back, Giang. Okay, Giang. Chào em. Quay trở lại. Chị vừa mới dịch cho khán giả cái phần mà em chia sẻ trước khi mà chú truyền năng lượng. Thì bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ha. Giang, trước khi kết thúc chương trình thì Giang muốn có một lời gì đấy chia sẻ với khán giả đang nghe hay không? Dạ. Thì trước tiên á, em cũng xin cảm ơn một lần nữa, em xin cảm ơn chú. Cảm ơn NLG đã tạo ra một ngôi nhà như vậy, một ngôi nhà sức khỏe để dành cho mọi người, và em hy vọng và ngôi nhà sức khỏe này vẫn cứ lớn hoài để mang lại những tình yêu thương và sức khỏe để cho nhiều người hơn, giống như em. Dạ, em cảm ơn chị và em cảm ơn cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Rồi, cảm ơn Giang rất nhiều nha. So before saying goodbye, Giang just would like to say this all to the audience that again, he's very grateful and thankful that he has come to know energy, and he wants to send his gratitude to Mr. Lee and the energy family. And he calls energy family is what he called the health family. Yeah. And he wants this health family, to grow bigger and bigger as we go on, so that more and more people could benefit from energy. And so that his hope for the practice, that his hope for the energy family, and he's doing his fair share every day. So very much, thank you very much, Giang, again. Thank you for attending our live stream today. Everyone who is listening in, happy Monday to you all. And I will see you next time. And much love again from Energy and from Vietnam. Wish you all a great day. Bye-bye. Thank you. Bye, Giang. Cảm ơn em. Bye chị. Bye bye.